tuyimirire twanirize Katikkiro wa Buganda. Engalo ezaaniriza Katikkiro wa Buganda. Kama Katikkiro tukwaniriza nnyo. Tukwaniriza nnyo nnyo nnyo. Era Katikkiro abuuza ku bakungu ab'enjawulo okuva ku bitebe by'amawanga ag'enjawulo. Amaloboozi g'owulira be bannaliyo adongo bazirina mu mimwa gyabwe. Mukama wange Katikkiro tukwaniriza nnyo nnyo. Mukama wange tukwaniriza nnyo. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala okulaba. Gwe mpaana yenna kazadde w'eggwanga eggwanga watali tetubaawo gusinze ono abange gwe ŋŋamba buvunaanyizibwa bw'abaami okumukuuma ng'alisitede. Katikkiro abuuza ku balangira n'abambejja era mwe muli omulangira Dawudi Goloba. Saawa eno bebagezaako okuba nga bayimba ku mukolo guno ogw'ekitiibwa ogw'amaanyi ennyo ogugenda ate okutongozebwa baffe Ssaabasajja Kabaka. Era essaawa eno yennyini Katikkiro Charles Peter Mayiga Kamalabyonna agezaako okubuuza ku bakulu ab'enjawulo nga bw'olengera embeera bwetyo bwekyali era nga tulinda ne Ssaabasajja Kabaka okuba nga atuuka essaawa zonna. Essaawa eno okubuuza ku bakungu baminisita ab'ebitiibwa kukyagendera ddala mu maaso era ng'omulamwa mugumanyi bulungi nnyo. Abasajja be basinze olwaleero omanyi abakyala twagala nnyo emikolo naye wenjogerera nti abaami be basinze okwetaba ku mukolo guno ng'era w'olengera eruuyi eno eruuyi eri abaami be basinze ku mukolo era abaami be bayimbye n'okuyimba. Kale Katikkiro olagera bannamawulire bano buli omu ayaayana kulaba nga ate afuna ku kifaananyi kya Katikkiro wa Buganda ng'agezaako okubuuza ku bantu be eno n'eri embeera bwetyo bweri. Sijjawo tubuuzeeko ssebo ow'ebya security. Kale omukolo gukyagenda ddala maaso era ng'ebyokwerinda binywevu nnyo nnyini ddala kasita olengera abaami ng'abo ng'omanya nti ebyokwerinda binywevu era ne beene tumulinda essaawa yonna asobole okubeera nga atuuka era embeera bwetyo bwekyali. Katikkiro amaze okutuuka abuuza ku bantu atudde sayidi wali nga bw'olengera ate era embeera bwetyo bwekyali. Kale tugendera ddala mu maaso hifoshi ye kampeyini eriwo okugoba obutabanguko mu maka abaami okubeererawo abakyala akawuka akaleeta mukenenya okulaba nga kaggwerawo ddala. Abaami nga babeererawo abakyala mu buli kimu be bawa amagezi mu buli kimu nti omukyala kolooti basobola okubeera nga batuweererawo. Omwana ow'obulenzi ng'abeererawo omwana ow'obuwala taata ng'abeererawo maama omuvubuka ng'abeererawo omuvubuka ow'obulenzi ng'abeerawo omuvubuka ow'obuwala gwe mulamwa ogw'omulundi guno era nga bannaffe aba UN nga beegasse wamu ne ofiisi ya maama Nnabagereka okulaba nga embeera egenda mu maaso. Kakati essaawa eno muzannyo olw'akazannyo ke batutegekedde ke tugenda okuba nga tufuna era nga kaakano katandise. Kansooke nkutwala ebitereevu ate tulabe embeera nga bweri eruuyi eyo. Tovaawo.
ze okumwaniriza. Naliyo nsaba nammwe musembere kumpi. Olunaku lwa leero lwa njawulo nnyo olw'ensonga nti empologoma egenda kutongoza He for She campaign. Bassebo ne bannyabo, Ssaabasajja Kabaka atuuse era nsaba ffenna tuyimirire. All our guests, I'm glad to inform you that His Majesty has arrived and he has been welcomed by the Katikkiro of Buganda. Charles Peter Mayiga yamwaniriza era ng'essaawa eno agenda kubanga ayingira butereevu mu bimuli bya Bulange era engalo ez'amaanyi ab'ebitiibwa by'enjawulo bayimiridde okulaba nga baaniriza Ssaabasajja. Naye omulamwa omukulu gwe guliwa He for She, abaami okubeererawo abakyala gwe mulamwa omukulu ogugenda okutongozebwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olwaleero era empologoma we twogerera yatuuse dda mu bimuli bya Bulange ne Maama Nnabagereka naye nga bw'olengera naye ayingiddewo era nga essaawa eno yennyini Ssaabasajja Kabaka yoyo atuuse. Katikkiro wa Buganda Maama Nnabagereka bannamawulire ab'enjawulo nabo beebo bwe bululu bw'owulira era nga essaawa eno yennyini mukwano gwange omulungi kyekyo nno ky'olengera. Ssaabasajja Kabaka jjukira yakava mu mazaalibwa ge ag'enkaaga era muto ddala nga bw'olengera era essaawa eno agenda kuba nga afuna ekifo kye wali atuule awo nno omukolo gutandike mu butongole era ndowooza ekitiibwa kya Buganda kijja kubeera nga kitandika ate omukolo gutambule bulungi nnyo nnyini ddala. Byonna nkujjukiza nti ogenda kuba nga obiraba butereevu ku terefayina yaffe ey'Obwakabaka essaawa eno yennyini ogenda kuba nga obifuna butereevu. Mukwano gwange omulungi atulaba tuli ku terefayina yaffe omukolo ogenda kuba nga ogufuna butereevu. Ekitiibwa kya Buganda. Future in thy hands, united free for liberty, together we'll always stand. O kuvedade denyona lide gwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetooloola ensi zonna. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Nze nnaayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Buganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Katusabe. Ayi Mukama Katonda ayinza byonna, ffe abaddu bo n'abazaana bo abakuŋŋaanye wano olwaleero, tukusaba era tukwegayirira oluŋŋamye omukolo guno gubeere mulungi, gukuweesa ekitiibwa, ne byonna ebinaakolebwa wano bituviiremu ebirungi bingi
eby'omubiri awamu n'eby'omwoyo. Kabaka waffe muyiweko emikisa gyo, naffe otuwa emirembe, okwegatta awamu n'okwagalana. Bino byonna tubisaba ku lw'ogwe Ayi Katonda ne ku lw'ensi yaffe. Amiina. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka siima otuule ku Namulondo. Era mu kiseera kino kyennyini nnyini bannaffe bannaliyo Mukama wange nga bano be bayise mu kisaakaate ekya Maama Nnaabagereka kigenze kikula. Abaana kati abasukka mu mutwalo abasinga bavubukidde ddala Mukama wange nga bw'obalengera, era banjawulo nnyo eyo bonna gye bawangaalira olw'okubangulwa kwe baafuna nga bayita mu kisaakaate ekya Maama Nnaabagereka. Mukama wange kabakwanirize mu butongole nga bakusanyusaamu. Bino abakyala n'abaana ab'obuwala oluusi banyigirizibwa buli mbeera ennaku ebakwatako butereevu. Abasajja bwe banywa enjaga batuntuza abakyala, obwavu obusukkiridde bukosezza nnyo abakyala. Ettamiro mu basajja n'abaana ab'obulenzi liggweera ku bamaama. Mu masomero abawala oluusi baba na mbuto ate ze batetekedde waawo asooba. Tutereeze tuti obuntu bulamu y'eddagala. Abaana ab'obulenzi twekwate ku nnyingo z'obuntu bulamu, tubeere n'amazima, tukwatwe ku nsonyi, tukuume obugunjufu, tulumirirwe, tetusula buvunaanyizibwa, tukuume empisa. Obwesimbu kikulu, obwesimbu kikulu.
Kabaka wa Buganda. Sebalenzi, Abasajja, Abakyala, Abawala, balwanira obutafuna siriimu. Tubafeeko babeere n'essanyu. We participate against negative inequalities that women and girls face. They are human beings, mothers of the nation. Ebikolwa byaffe abasajja, ebikolwa byaffe abalenzi bikosezza nnyo abakyala. Tukozesa amaanyi abasajja ne tukosa obulamu bw'abakyala. Mbeera za bulijjo tujolonga ebyenfuna byabwe tulinnyako. Byobufuzi bakakkanya. Balemererwa, bambi bakemebwa, banyigirizibwa olw'ekiddako bulwadde bwa siriimu. Bino byonnaku, young boys torture girls, our husbands torture women, our fathers torture mothers. Look, young boys give money for sex exchange. Young boys use false statements like, I will love you until Lake Victoria dries. Twirly, my love, the condom is useless. Remove. Are you pregnant? Not mine. Either abort it or forget me. I'll kill you if you fail. Chanaku, Twedeko. Abavubuka abawasizza tujozza abaana bawala okukamala tubatadde mu maka kyokka tetusuulayo. Mukimanye baana b'abantu bava mu maka bakuzibwa n'okwana namali n'okwana Judith oyo nakalema n'otakomaawo. Laba bw'oleta obulwadde kamaama kali waka osomba endwadde. Laba bw'okasiiga lwaki muwala lwaki mukyala mulenzi kwe ekyennaku ekikaabya sirimu akwata olala akwata okenga akwata okanudde teweebuzabuza tusazeewo wataasi. Bataata basajja bakulu okufumbiza abawala abaabanga bato olw'okuba omanyi Kasulo mugaggafuuge musajja mukulu obulwadde abulina ate ng'okimanyi okabugagga kyobwo. Mama akunenya nti ekyokola kibi aba weekaza nja kusambasamba nja kubalula kimanye nze Semaka naalongodde eri bikola olw'ekisa ow'empaka akunama ebiri. Abasajja n'abaana ab'obulenzi tukozese obuwangwa tubeere benkanya. Bajjajja bagera zirinda b'olwange kaba musibe emmere ekyo kibi. Onaalya n'onaalya y'emmere ewomba kirungi ddala. Akaami akatono okanyoomera mitala wa mugga. Bakyala n'atabuliirwa yasaabala gwa bbunga. Basajja bugubugu si muliro essanja terigiisa mmere. Abasajja tukakkane. Our questions, we need answers. Why do we torture women? Why do we let them suffer? Why do we beat them? Why do we rape them? Why do we abandon them? Why AIDS? Why violence? No answers. Since there are no answers from you, we boys and men do have answers. Let's forget torturing. We forget fighting. No rape, no defilement, no incest, no violence, no HIV.
are leaving. Tuve wano. Baba sakati. Baba naliyo mu kisakati. Mama Nabagereka. Tweyanziza. Ekisakati kizadde. Omwana omuwala tumunyoomenga. Chuchu. Sabalongo. Sekesa. Matumpagwa. Musota. Manya Ssabawanguzi. Ai Ssaabasajja. Wasiimye okulemberamu olutalo olw'okulwanyisa Mukenenya mu Africa. As usual, our pride, our fighter, our teacher, tukwanyumirizamu tutya. We are boys, we are men. He for she is our dream. We promise to keep peace for girls and women. Long live our king. Wangala matumpagwa. Abange nsazeewo Kukuma obulamu. nsazeewo nze leero nsazeewo mu maaso ga bene nange nsazeewo kukuuma obulamu nsazeewo abange nsazeewo osazeewo kukuuma obulamu osazeewo kukuuma eddembe tusazeewo kukuuma obulamu naffe abaami tusazeewo Sazeewo kukuuma obulamu. Sazeewo kukuuma eddembe. Sazeewo kukuuma obulamu. Sazeewo kukuuma obulamu. Sazeewo abaami tusazeewo abaami tusazeewo kukuuma obulamu. Sazeewo kukuuma eddembe. Sazeewo kukuuma obulamu. Sazeewo kukuuma eddembe. Sazeewo kukuuma obulamu. Sazeewo kukuuma eddembe. Abaami tusazeewo naffe abaami tusazeewo naffe abaami tusazeewo tusazeewo naffe abaami tusazeewo naffe abaami tusazeewo naffe abaami tusazeewo
Tusazeewo. Nafa abantu tusazeewo. 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 Nafa abantu tusazeewo. Oh, tusazeewo. Tusazeewo kumedembe. Tusazeewo kumobulamu. 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 Tusazeewo kukumedembe. Tusazeewo kukumobulamu. Tusazeewo kukumedembe. Saba bannaliyo tubongere obugalo. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, nze musajjawo Kiyimba Noah, minisita ow'amawulire, abagenyi era omwogezi w'Obwakabaka. Neeyanziza nnyo obwami bwongonnomoddeko enkya ya leero ayibeene wangaala. Ndine musajjawo birimu ye matovu ng'ono ye ekitongole ekyamaama ekya Nnabagereka Development Foundation gyali ate ne mu BBS Terefayina. Tweyanziza nnyo obwakatikkiro obutaliiko ddamula obw'omukolo guno. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, Obuganda obukuŋŋaanye wano bwonna busanyuse nnyo okulaba era ze engalo ezo z'owulira ayibeene okuva mu bantu bo. Mukama wange tusanyuse nnyo okulaba ku maama Nnabagereka. Tusanyuse nnyo okulaba ku Naalinnya Lubuga awamu ne maama Namasole. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Mukama wange tusanyuse okulaba ku Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda eyawummula Oweekitiibwa Dani Muliika, tusanyuse nnyo naawe okukulabako. Mukama wange tusanyuse okulaba ku baminisita bo. Tusanyuse okulaba ku mukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Rotarian Nelson Kawalya. Tusanyuse nnyo okulaba ku mmyuka wa Katikkiro owookubiri Oweekitiibwa Dr. Twaka Kawaase. Mukama wange baminisita bo bangi ddala weebali Oweekitiibwa Ben Kiwanuka Mukwaya, Oweekitiibwa Muhammad Toban, Oweekitiibwa Mariam Mayanja, Oweekitiibwa Ambassador Matovu, Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, Oweekitiibwa Martin Seremba Kasekende, Oweekitiibwa Yusuf Wamala Gaganga, Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, n'Oweekitiibwa Hajj Amis Kakomo. Mukama wange tusanyuse nnyo okubalabako. Mukama wange, amidst us we also have His Excellency Henk Jan Baker, Ambassador of the Kingdom of Netherlands. You are most welcome, Your Excellency. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, also amidst us we have His Excellency Peter West, British High Commissioner. You are most welcome, Your Excellency. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, tuyinawo ne Mrs. Hoda Adu, UN Women Country Representative. You are most welcome. Mukama wange tuyina ne omuzaanawo Sarah Naku nga she's standing in for Amakobe Sunday, Country Director, UN AIDS. You are most welcome. Mukama wange, still amidst us, we have Mr. Bruno Otto, UNIDO Country Representative. You are most welcome. We also have Miss Lucy Ngungu, representing the UN Resident Coordinator. You are most welcome. Mukama wange, bajjajjaffe abataka ab'obusolya
olw'obukulu bw'ensonga eno gye tuliko olwaleero era nga bannaliyo ensonga eyo bajanjudde bulungi nnyo. Mukama wange bajjajjaffe abataka ab'obusolya nabo bajjidde ddala mu bulungi era twagala okwaniriza ennyo omutaka Kayiira Gajuule ngono omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Twaniriza omutaka Nakigoye ow'Ekinyomo jjajja tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza nnyo omutaka Maweesano OWANGAALE tusanyuse nnyo okulaba jjajja. Twaniriza nnyo omutaka Muteesaasira Owengo. Twaniriza omutaka Kasujja Owengeye era twaniriza nnyo omutaka Mugema Ow'Enkima. Twaniriza nnyo omutaka Mukalo Ow'Enjovu. Twaniriza omutaka Kidimbo Ow'Enkerebwe. Twaniriza Ssaababiito w'Ekibulala awamu ne bakatikkiro ow'ekika ky'Enjobe, ow'ekika eky'Enkejje, ow'ekika eky'Ennyonyi Nnyange, ow'ekika eky'Empeewo awamu n'ekika eky'Enjaza. Tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama wange era mu baminisita bo ow'ekitiibwa Robert Wagansibirwa naye tusanyuse nnyo okumulaba omwanika wa Buganda. N'ow'ekitiibwa Dennis Walusimbi Sseŋŋendo tusanyuse nnyo okumulaba. Mukama wange tulinawo ne bammemba ba paalamenti. Njawo okwaniriza ennyo Honorable Muyanja Ssennyonga ssentebe wa Kabondo k'ababaka ba paalamenti era twaniriza ennyo ne mmeeya w'e Lubaga ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Mukama wange waaviiridde ku ofiisi awo layini gy'alese awo abaagala endagamuntu era ndowooza bw'anaava wano ajja kuddayo ayambe ku mbeera kubanga kikambwe. Mukama wange twaniriza nnyo Honorable Mutuluuza LC5 Mpigi District ne Honorable Judith Nabakooba. Mukama wange ensonga eno nkulu nnyo. Abaami bo ab'amasaza tebaalutumidde mwana. Twagala okwaniriza ennyo ow'ekitiibwa Ssekyeru David Kayima. Twaniriza ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule Kago. Twaniriza nnyo ow'ekitiibwa Mark Jingo Kaberenge Kasujju. Twaniriza nnyo Haji Abubakari Sebuufu Magala Singo. Twaniriza nnyo ow'ekitiibwa Kirumbalumba Patrick Mbubi. Mukama wange twaniriza nnyo ow'ekitiibwa Kigongo Ssekiboobo. Mukama wange twaniriza nnyo ne Dr. Kibuuse Lule ate era ne ow'ekitiibwa Ntege Fred Sekamere Kangaawo. Mukama wange abakulu b'ebitongole ebyo nabo weebali. Twagala okwaniriza ennyo omukungu Ronald Kawadwa Chief Executive Officer Majestic Brands, omukungu Nagujja Saala Kikomeko owa Lubiri High School, omukungu Nampijja Immaculate owa Lubiri High School Buloba Campus. Mukama wange ono wasiima amazaalibwa ne tugajaguliza eyo. Twaniriza omukungu Kaggwa Eddie Ndagala Kabaka Foundation ne omukulu Wamala Anthony Buganda Royal Institute, mukungu Ronald Sebuufu Bikal. Mukama wa ssentebe owa Buganda Twezimbe mukungu John Fred Chimba Freeman naye mukama wa tuli naye n'omukungu Stephen Nyombi Tourism Heritage. Mukama wange ensonga ey'olwaleero wasiima ayibeene okutongoza kaweefube ng'otukulembeddemu era mukama wange nga kyoyogera tetulina kuddamu. Tulwanyise obusambattuko mu maka, tulwanyise embeera ey'okutulugunya ekitonde ekikazi, omuli bamaama, omuli abaana ab'obuwala nga basoma mu masomero nga bali ewaka, kubanga mukama wange
bamaama abo be bannakazadde b'eggwanga era tweyanzizza nnyo tweyanzeege ayi beene olw'okusiima otongoze enkola eno eya he for she. Mukama wange mu kiseera kino nsaba nkuyitireyo omwami ng'ono yakulembeddemu mukama wange gwe tuyita male champion mu nsonga eno yennyini nnyini gye tuliko. Mukama wange ajje awoze olutabaalo. Ng'ono si mulala ye Kasujju Mark Jingo Kaberenge. Taze yekka agamba n'omukubiriza w'olukiiko lwabwe olw'abamasaza kagire eddala naye. Niyazanye ssebo omuteesiteesi. Ayi Ssaabasajja Kabaka, olwaleero abyafaayo nnyo mu bulamu bwange bw'osiimye nzije njogereko eri abantu bo ate mu maaso go. Ssaabasajja nno oli mpologoma otiibwa, nale nsaba baganda bajje babeera wano kumpimpi nneme okukankana. Naye ssentebe wuno waali ne mugere teyayanjuddwa naye mujje bannange kubanga ensonga yaffe ffe basajja ba Kabaka abatamuswaza. Ssaabasajja olwaleero nze ne munnange gwampa okukukuumira tuwezezza emyaka 30 mu bufumbo. Twagatte banakusoba mwezi 19 ogwokuna 1986 olwaleero giweze emyaka 3. Ssaabasajja nkwebaza okuleetako out. Ssaabasajja siima nkukulise amazaalibwa ago gaali malungi nnyo Ssaabasajja. Ssaabasajja okuzaalibwako kwe kugenda mu maaso kwa Buganda. Ssaabasajja nange Ssaabasajja nate siima nebaze maama waffe Nabagereka olw'akawefewe gwatadde omungi ennyo mu kugunjula omwana omuwubuwala. Ssaabasajja Kabaka omwana w'obuwala afiiriddwako nnyo okusinga omwana w'obulenzi. Naye olwaleero Ssaabasajja Kabaka nkwebaza nnyo nnyini ddala bw'otuleseeko wano otufeeko. Ssaabasajja ffe abasajja tuli automatic. Kakwe kutandika amaka ogatandika teri akubuuliridde neno ogaddukanya mu ngeri yonna gy'oba osanze. So ng'omuwala gw'owasizza ogakulaakulanya naye yabuulirirwa. Ssaabasajja ekiva mu ekyo ffe abasajja abatono nnyo nnyini ddala abasobola okutula wansi ne tubuulira abaana ffe ab'obulenzi. Kwatasobola kubuulira muntu ky'otaama kye batakugamba. Abo bali obuzibu bwe buva Ssaabasajja Kabaka eri ffe abasajja nti twabuulirirwa n'ekyo tusobola kubuulirira baana baffe naddala b'obulenzi. Ssaabasajja Kabaka weebale kutulwanirirako naffe abasajja n'omulabo gw'otwadde olunaku olwaleero nsazeewo. Tegujja tuleka kye kimu ayi Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja olagidde. Ssaabasajja kkiriza nkulopere Katikkiro Charles Peter Mayiga lwajja ebusujju nojuuza okutuuza olunaku lwa bulungi bwansi yatutegekera ekiziri. Ekiziri Ssaabasajja Kabaka kye kyoto ky'abasajja abakulu abayiseeko. Twatulanga abasajja abakulu ne tweyogerako ne batubuulirira obuvunaanyizibwa bw'omusajja bw'ateeka okudde okuba nabwo mu maka. Katikkiro enkola eyo tusaba ebune ogitambuze nate Ssaabasajja Kabaka ng'alagidde etuke mu masaza ga Buganda gonna abasajja naffe abakulu tutuuzibwe ne mu kiziri. Ekyabalenzi kiba kyoto, ekyabasajja abakulu kiba kiziri. Ssaabasajja Kabaka banabusujju abaagenda mu kiziri ekyo tetwasigala kye kimu era waliwo enjawulo yatuukibwako. Ssaabasajja Kabaka omuzungu agamba nti ekigambo man kitegeeza master appointed naturally. M master, A appointed, N naturally. So nga ate ekigambo woman kitegeeza work of man appointed naturally. Mu ngeri eyo Ssaabasajja okwo abasajja kwe tuyima okukajjala ku bakazi kubanga twatwalanga abakozi abatonderwa. Naye olwaleero Ssaabasajja Kabaka twagala tukyuseeko mu ekyo. Ssaabasajja emirembe gyonna gwe mutwe gwaffe. Naffe abasajja bwe tutyo tuteekeddwa okuba emitwe gy'abakyala baffe
na bonna bwatukwasa mu maka gaffe awo n'abasajja abali wano tuleme kusula bye twetisse kiswaza. Ssaabasajja Kabaka omukwano gw'olina naffe eri abantu bo mungi nnyo nga tukulabirako Ssaabasajja abasajja tuteekwa okuwa omukwano eri bakyala baffe ogubamala. Ssaabasajja Kabaka gw'oyagala tusobola kumutulugunya era gw'otulugunya yeyo gw'okyaye naye tubanga bakyala ffe tubaagala tetuteekeddwa kubatulugunya. Ssaabasajja mu butonde abasajja ffe tusinze abakazi amaanyi ne basajja bannange okuba omuntu atakudize luyi kigasa ki? Nze wange sikuba. Waawo Ssaabasajja waliyo abakyala abamu abalina eddalo ekkazi. Eddalo ekkazi Ssaabasajja lisoomooza nnyini likongoza bawaaliyo. Abagamba oli musajja nkuba oba oli musajja nkuba ate olumu okubako n'akaaba nti wo mukirabe kinkubye. N'ensonga eyo abakyala nammwe muleme kusoomooza basajja kubakuba. Ssaabasajja bwe kabonero kaffe ak'emirembe w'oli emirembe tubana mingi naffe n'abasajja kitugwanidde okuzza emirembe mu maka gaffe nga tukulabirako. Omusajja ye mukulu w'ebyokwerinda mu maka era omukyala mwami nga tasuze waka omukyala asula atunula kubanga aba talina bukuumi bumumala. N'ekyo tuteekeddwa okuwa obukuumi bumala eri abakyala baffe. Ayi Ssaabasajja omusajja talina mukazi anyoomebwa era Ssaabasajja Kabaka tomuwa mwami. Ssaabasajja Kabaka ffenna bala watuwa betukuumira eyo era ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka watuwa obwami. Naye omukyala wo ng'ajjudde enkwagulo tosobola kumanjula eri abantu nti ne mukyala wange ddala nga wazimutuusaako. Ssaabasajja Kabaka siima nkwebazemu ak'ensusu olw'okulabira obulungi maama waffe Nabagereka. Era naffe Ssaabasajja Kabaka sajja tunaakolanga bwetyo nga tukulabirako. Ayi Ssaabasajja Kabaka omusajja alinga ensandaggo oba omudalizo ku mukeeka oba ku lugomesi naye bw'olaba ensandaggo esatulukuse ng'omanya mukeeka gwaggwawo dda. N'ekyo abasajja tuleme kusatulula amaka gaffe kuba ffe tuganyweza. Ayi Ssaabasajja Kabaka omusajja alinga nga ambuleera mukyala we mwebikkirira ng'enkuba etonnya obanga omusana gwaka nnyo naye tukuba ebituli mu ambuleera zaffe amaka gaffe ng'ate gwe nnyini nannyini gw'omutwe ate gw'okuba ebituli mu ambuleera omukyala ajja kubulako weewogoma. N'ekyo basajja abali wano nga tuli maaso ga Ssaabasajja Kabaka mu kaweefoono gwaliko tuleme kuba bituli mu ambuleera yaffe n'abakazi baffe okufumba ku lw'abaana. Abasajja ffe empagi etaliimu ennyumba etaliimu mpagi tegaba maka. N'olwekyo basajja abali wano tukume ennyumba amaka gaffe nga galimu empagi be basajja. Ssaabasajja Kabaka nze musajja w'emyaka 3 kinyambye okubeera n'omukyala gwe wampa empagi eri emu yakwesiriwaza. Abasajja tutera okwesiriwaza ku makya ate abakyala ne bagezuwala nnyo. Omu bw'agezuwala omulala n'asiriwala bwe naye mugezuwala ekyenkanyi amaka gasatulukuka. Kyeva ogamba Ssaabasajja Kabaka nti ogubula yeeguya ate nezenkanankana n'ebisiki tezaaka. N'ekyo basajja bannange namwe muddeeka mwesiriwazenga mu mpalo. Omu bw'asiriwala omulala ng'agezuwala omulala agezuwala n'omulala asiriwala kukerekakala muli ku jjubiri. Ayi Ssaabasajja gwe munyenyeeso yaffe nga Katikkiro bw'atugamba mu maka Ssaabasajja Kabaka omusajja yakuba ttooki yakuta ettooki okumulisiza mu maka ge. Naye Ssaabasajja Kabaka weewaawo bw'oba okuba ttooki olina okumanya nti wali enzikiza ekugoberera emabega. Abasajja twegendeze enzikiza egenda mu maka gaffe nga tuvaako emabega w'ekitangaala ky'amaka gaffe. Ayi Ssaabasajja Kabaka gwe ekirawuli kyaffe k'otudde ku nnamulondo awo empewo ne weefuuwa etya tetusobola kugiwulira ne taata tezisobola kuzikira. Naffe n'abasajja nga tujja ekitangaala ku ggwe tuddeyo eka tumulisize amaka gaffe nga weemu ekitangaala ekyannama ddala nga kyaka bonna bakirabe. Ssaabasajja Kabaka siima nkulopera emize emibifu abasajja egitukola egironda amaka gaffe ne giviirako n'obutabanguko mu maka. Ssaabasajja Kabaka ekisooka gwe mwenge omungi. Omwenge si mubi naye bwe guyitirira guvaako obusambattuko mu maka. Ekyokubiri Ssaabasajja Kabaka
bw'onywa omwenge olima n'okulabirira amakaago. Ssaabasajja Kabaka abamu beesanga bwesanzi nga basajja, omuntu yeesanga bwesanzi nga musajja mu butonde naye nga teyatendekebwa kubeera musajja. Ssaabasajja Kabaka bemu bw'osanga mu mpapula z'amawulire nga beekubisiza ebifaananyi nti anoonya omubeezi anaamuwasa naye ng'alina ennyumba, alina n'omulimu ogukola ki, okusobola okumuyimirizaawo. Basajja mmwe muswaza Obuganda bwekuba mu mawulire nga munoonya abakyala bakola ki, abalinawo, kye kiba kikyamu ddala, ojja kuba totukiriza mulamwa gwa lunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka abantu bangi naddala abavubuka baggwedde emize gya sports betting, nosanga obusente bwandibadde obuyambe ewaka abuteeka mu betting kakana nga atazeeyo talina kyalina. N'ekisinga obukulu Ssaabasajja Kabaka ekitwetera obutabanguko mu maka bwe butatya Katonda. Omuntu alina eddiini mu mutima gwe ng'amanyi n'ekitiibwa kya Katonda kyalina ti ne munne gw'alina naye tateekeddwa kumutulugunya. Ssaabasajja Kabaka tasobola kukituusaako ekyo. Ssaabasajja Kabaka n'ekirala ekiviirako obusambatuko mu maka ye nnonda y'abakyala embi. Abamu beesanga gye beesanze ebifo ebitali bya buvunaanyizibwa ne bafumbiriganwa. Ekiva mu ekyo oba tamanyi ne gye baasinkana baali basambagala busambaganyi mu bbaala ne bwa emirembe tesobola kubeerawo kubanga taliriko beewaabwe bamumanyi. Ssaabasajja Kabaka ensonga endala abaami naddala ffe ng'abaami ba Kabaka tulinamu akagamba nti Ssaabasajja Kabaka anaawulira atya nga Kasujju yakubye omukyala oba Mukwenda yakubye omukyala. Ssaabasajja Kabaka nga bw'otuduumidde naffe tugenda kuddayo busajja nakubanga mukazi we nga tumukuloopera. Buli musajja nakubanga mukazi we nga tumukulooperayo Ssaabasajja Kabaka ng'ajja mu maaso go nga yeeyanza olwekyo kyakoze. Ssaabasajja Kabaka nga nfundikira siima nkutegeeze nti omusajja aliyanga ddiba lya kitabo. Ekitabo kivaako eddiba kikendeera omuwendo era kikuumibwa bulungi nga kiriko eddiba. Noolwekyo nno Ssaabasajja Kabaka abasajja ffenna abali wano tuddeyo mu maka gaffe, abantu baleme kumanya bifa mu maka gaffe nga tubibikkako bulungi. Abantu bamanye ebifa mu maka go n'ekitiibwa kigenda kikendeera n'obusambatuko butandika okukola ki, okuvaawo. Ssaabasajja Kabaka ffenna abasajja abazze wano nga nsookera ku baganda bange nsaba tuweere mu maaso go nti nsazeewo. Ffenna tuweere mu maaso ga Kabaka n'amaanyi. Mwogere nnyo Kabaka we. Ssaabasajja Kabaka sima n'abasajja abali eyo bonna baweere mu maaso go nti nsazeewo. Sigamba nti tusazeewo bula nkoze ki. Buli musajja ali eyo yimuka oweere mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka okoze ki. Kale ffenna wamu nsazeewo. Ssaabasajja Kabaka nze musajja w'Ojjingo Maaka Byekwaso Kaberengo ow'okubiri muzzukulu wa Kasujja Ebusujja Kasujju. Ondabiranga ddala Ssaabasajja Kabaka. Nsaba ow'ekitiibwa Mark tumwongere obugalo. Mukama wange olwaleero njize nti mu bulamu naddala mu maka tulina okusiriwalako, naye obuzibu bwa kusiriwalira ddala. Ate omukyala n'agamba ekisajja kino ekitali mu magezi kyasiriwala. Naye mukama wange Michelle Obama yagamba nti when they go high we go low. N'olwekyo bw'olaba omukyala agizeemu waggulu nga gwokkakana ogenda okulaba nga embeera ezze mu nteeko. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka siima mu ngeri ey'enjawulo twanirize omulangira Golooba, mulangira David Golooba, tusanyuse nnyo okulaba era twagala okwaniriza ennyo Ssaabalangira, tusanyuse okulaba. Twaniriza n'alinnya Tebattagwabwe, tusanyuse nnyo okulaba ssebo, era twaniriza n'alinnya Kigga Dina, tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza nnyo Ssaabaganzi era mukama wange siima twanirize omukungu Ambassador William Naggagga ssebo, tusanyuse nnyo okulaba, n'omukungu Debula Serwadda Senkulu wa Nnabagereka Development Foundation,
maama webale omulimo. Mukama wange mukaweefuba ono aba Uganda Police gye tuddukira entakera era emisango gye bayina mu nsonga eno mingi ddala. Ne mukama wange bavuddeyo nabo ne bakwegattako. Nsaba ba Uganda Police muyimirire. Mukama wange abavuddeyo bukuukubiro kwegattako mukaweefube ono. Ate owekitiibwa Maka Jingo Kaberenga agambye nti omwami yenna anaatulugunya omukyala mu Buganda, mukama we katugenda mulopanga embuga. Ekigenda okuddirira kijja kuba kyakumuboola. N'olwekyo empologoma bweduumira ffenna nga tugamba nti weewaawo. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka asiima mu kiseera kino mpite Dr. Jeff Mukasa Sebuyiira, Chairperson wa Nnaabagereka Development Foundation Governance Board. SSAABASAJJA Kabaka, Maama Nnaabagereka, Maama Namasole, Bannaalinnya, Abalangira n'Abambejja, Katikkiro w'ekitiibwa Peter Mayiga, Baminisita mu Bwakabaka bwa Buganda ne Baminisita mu Central Government, Bajjajja abataka, abaami ba Kabaka, UN office led by Mrs. Horden Adu, abakulu b'ebitongole, NDF Board of Trustees, NDF Governance Board, NABA staff, Your Excellencies, the High Commissioners, Executive Director wa NDF, abakulu mwenna mu biti byammwe, ladies and gentlemen. SSAABASAJJA nsaba osiime speech eno njogere mu Luzungu olwa abantu ab'ebitongole ebirala abali wano. Kantandike n'okukwanjulira ssebo abaddu bo n'abazaana bo. Nja kutandika n'omukyala Judy Kamanyi nga yatuula ku Board of Trustees, waliwo n'abalala abataliwo aba Board of Trustees. Dr. Nassali Maria nga ye deputy wange, omukyala Elizabeth Rwanga, omwami Muhammad Kachiika nga ye treasurer, waliwo ne gwentera okusiriwala naye nga jjajja bw'ayogedde nga ye Dr. Lydia Mpanga Sebuyira, tusiriwala mu mpalo ssebo nga we boogedde. Siima ssebo nkulage ne Ssenkulu Onnankulu wa NDF, omukyala Debbie Kaddu Serwadda. On behalf of NDF Board of Trustees and Governance Board and staff, I would want to welcome you all to Bulange Mengo today on He for She campaign launch in Buganda. It's a tremendous note of gratitude that goes to His Excellency, to His Majesty, SSAABASAJJA Ronald Muwenda Mutebi II, for recognizing and supporting the vision of Her Royal Highness, the Nnaabagereka, for the last 17 years, since 2000, when NDF was launched with a vision of leveraging culture to improve the quality of life for children, youth, and women in Uganda. Today is a historic occasion for Buganda. UN Women and the Nnaabagereka Development Foundation, as His Majesty SSAABASAJJA Kabaka Ronald Muwenda Mutebi is launching He for She campaign in Buganda and also spearheading the campaign as the chief male champion.
To connect the dots, UN Women for He for She campaign very easily found a natural home at NDF due to our shared concern for the welfare of children, women, and youth. Over the past years, our flagship program, Ekisakate nga tulabye bannaliyo wano nga bayanjula, has been running leadership development programs for and mentorship camps for the young people. And for this interaction, we have addressed a number of family-based issues they face, such as lack of harmony in the home or how to deal with being witnesses to gender-based violence. While there are several interventions, both local and international, that focus on addressing gender inequality and gender-based violence, NDF sees the opportunity to partner with UN Women on a campaign that includes men in the solution. Through Ekisakate kya Nnabagereka, we have built cadres of young leaders who we call Banaliyo, who are our alumni, and whom we are grooming into leaders who will be able to address these important issues of gender inequality and gender-based violence. With the slogan Nsazeewo, NDF is domesticating the UN Women's Global Solidarity Movement and is inviting and encouraging boys and men to actively participate in creating a world within Buganda and beyond that is free from gender inequality and gender-based violence. With everyone present today, we pledge we are committing to improve the quality of life for children, youth and women in Uganda by joining the Global Solidarity Movement to end the gender inequality-based violence in Buganda and Uganda. In partnership with NDF, the UN Women is clearly illustrating that the voice and role of culture in development agendas. When previously, in most cases, culture was taken as something that was looked from the back, we can see it coming to the forefront. This partnership with UN Women, which began last year, has grown from one-day event that was observed, the 16 days of activism in Masoli in 2016, to a full-blown 12-month He for She campaign that will spread to the 18 counties, SSAABASAJJA, within Buganda Kingdom cultural administrative structures, clearly illustrating that if we are to develop lasting solutions to the unique development challenges within Buganda, Uganda, and the world at whole, it's important that these solutions are rooted in the respective local cultures. NDF would like to sincerely thank UN Women Office led by Mrs. Horden Adu and Mrs. Anne Mutaviti for recognizing the unique cultural organization that NDF is, and through this He for She in Buganda for contributing to make NDF's vision to become a reality, a leading African organization that celebrates culture and provides development solutions as a reality. As the NDF staff revs to its engine to reach out to the 18 Masaza within Nsazeewo pledges, we look forward to reporting back to how many pledges have been signed in each community. With those remarks, I would want to say, SSAABASAJJA Kabaka OWANGAALE. Nsaba tumwongere obugalo ssentebe wa board eya Nnabagereka Development Foundation. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ebigambo bibadde bingi naye nkuttemu kimu nti ffenna abasajja abali wano olwaleero wano tuvaawo nga tumaze okussa omukono ku lupapula nga tugamba nti tusazeewo era
tweyanziza nnyo tweyanzeege enteekateeka eyo. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, siima mu kiseera kino mpite UN Women Country Representative Miss Hodan Adu to come and give her remarks. You are most welcome. Wanaviira wano ndowooza ajja kuba n'erinnya lya Nakiyimba. I can see she has accepted. Thank you very much. Your Majesty, the Kabaka of Buganda, Your Royal Highness, the Nabagereka of Buganda, the princesses and princes of Buganda, the Katikiro of Buganda, His Excellency Ambassador Peter West from the British High Commission, His Excellency Ambassador Henjeng Bakker from the Netherlands Embassy in Uganda, the distinguished ministers of the Buganda government who are here today, the Uganda government representatives who are here, the representative of UNIDO, our dear colleague Bruno Otto, my colleagues from UN Women, my deputy representative Anna Mutavati, my special representative who's here on acting duty, Mary Okumu, who's here, and of course Martin Nsima, who's been working very closely with the Nabagereka Foundation to make this incredible work happen. Let me say all protocols observed. Greetings to you all. I'm especially grateful to His Majesty, the Kabaka of Uganda, for launching the He for She campaign today and for being the champion of gender equality and women's empowerment in the Buganda Kingdom. I'm also honored to welcome our wonderful partner, Her Royal Highness, the Nabagereka of Buganda. Thank you so much for shining your spotlight for women and girls in the Buganda Kingdom, and especially through the programs that you have, the Eki Sakate program for boys and girls, using culture as a tool to promote gender equality. We commend all those efforts. My colleagues, thank you. My colleagues in UN Women, as I said earlier, Your Majesty, have been working with colleagues of the Nabagereka Development Foundation, in particular Debbie and other colleagues who are here, the board, to organize this historic event today. I send you warm greetings from my executive director, who sends really her appreciation for you, Your Majesty, for launching the He for She in Uganda, in particular in the Buganda Kingdom. She extends her warm greetings to you. Let me also express my appreciation to the Steering Committee for the He for She campaign, who have worked tirelessly to make this day happen, and also for developing a work plan that will help us lead the way in the next 12 months to ensure that this message is disseminated to the 18 localities. Your Majesty, the He for She is a global solidarity movement for gender equality, where men and boys pledge to take action against all forms of violence and discrimination faced by women and girls. He for She brings together one half of humanity in support of the other half of humanity for the better of all. He for She invites men and boys to build on the work of the women's movement as equal partners in the crafting and the implementation of a shared vision of gender equality that will benefit all of us. The overall objective of the campaign is to raise awareness among men and boys and to rally them into a proactive commitment to gender equality, changing the discourse among men and boys regarding issues on violence against women. The campaign sets men
to men and boys to boys discussions about their role and their behavior in realizing women's rights and ending violence. I call upon all the men who are present here to mobilize fellow men and boys to sign up to the commitment to eliminate all forms of violence and discrimination against women and girls. As you might know, Your Majesty, violence against women is one of the most serious, pervasive issues affecting our families, our communities. Most of the violence takes place in intimate partner relationship. Recent studies that have been conducted have revealed that wife beating is widely accepted, with 58% of women and 44% of men believing that it is justified for a man to beat his wife under certain circumstances. The 2016 Uganda Demographic Health Survey revealed that 19.9% of women in Buganda have experienced sexual violence. We need to change those figures. The widespread acceptance of violence is a major barrier to development. Ending violence against women requires strong partnerships with cultural institutions, development partners, the government of Uganda, and others who are here to ensure that we use our special tools that we have, such as culture and good positive practices, to change this discourse. It is, we need to change this discourse, and we need to spread the message to all segments of our society that violence against women is unacceptable and intolerable. On the economic side, the benefits of gender equality, as you know, are enormous, since they lead to inclusive, sustainable growth and development. Without full and equal participation and rights to reproductive resources, such as land, economic opportunities, educational opportunities, finance and other services, such as health, to women and girls, we cannot truly say that we have achieved development. On behalf of UN Women, I applaud the Buganda Kingdom and the Nabagareka Development Foundation for the great work that you are doing to uplift the status of women and girls in the kingdom. The work you are doing to address attitudes, yes. The work that you're doing, the great work that you're doing to address attitudes and practices that make women and girls vulnerable to HIV/AIDS in partnership with UNAIDS is commendable, and we need to scale that up further. Your Majesty, UN Women had identified men and boys as critical partners and change agents in the achievement of gender equality. We're asking the Buganda men and boys that they participate in the He for She campaign to choose personal commitments and make gender equality a reality today, and as well as a reality by 2030, the goals, the targets that we have for the Sustainable Development Goals. We want men and boys, especially our leaders in the Buganda Kingdom, to be positive examples and to champion gender equality and the empowerment of women in our communities, in our places of worship, in our schools, in our workplaces, and in our homes. We invite you to be part of this global campaign and spread the message in all corners of the Buganda Kingdom. Today, we call upon you to make a commitment, rally behind our Kabaka, and say, my wife, my sister, my daughter, my cousin, my classmate, my neighbor, my work colleague, my church or Islamic partners to not experience violence against women and girls, and to match that with actual practices of actions that we want to see. We are asking you to set an example to your families and communities by promoting gender equality in everyday actions. UN Women is committed to working closely with the Nabagareka Development Foundation and the steering committee of the He for She to carry forth the messages to the 18 counties in the Buganda Kingdom. We are very proud of this partnership
and invite other partners from the development community, from the United Nations, to join and support these noble efforts. We thank you, Your Majesty, for championing the he for she, and we pledge our continued support and partnership to empower women and girls in the Buganda Kingdom. Wangala, SSAABASAJJA, Kabaka, wa Buganda. Thank you. Sorry. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka Sima country representative owa UN Women akuleetere amakula mukama wange olw'okwebaza otukulemberamu mu kaweefube ono era ng'agenda kuwerekerwako Dr. Jeff Mukasa Sebuyira awamu ne mukyala Debula Kaddu Serwadda. So you can move forward and present it. Nsaba fenna tujja kuyimirira nga Ssaabasajja Kabaka bamuwa amakulu ago mpola mpola okuva mu ba UN Women Country okuva ewa Miss Hodan Adu country representative wa UN Women. Bonna nga batidde kama wange Sima amakulu ago manye empologoma etiibwa batidde okusembera tweyanziza nnyo tweyanzeege mukama wange even the ambassadors Ssaabasajja Kabaka asiimye n'okubuuza ku ambassador wa United Kingdom n'owa Netherlands. You are most welcome, the ambassadors, Your Excellencies, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu kiseera kino mukama wange Ssaabasajja Kabaka Sima omuzaanawo Joanita Kawalya ng'ali wamu ne bannaliyo ate mukama wange bakusanyuseemu era twebaza n'omukungu Rashid Lukwago Ssaabagunjuzi kozi Joanita yenna abagunjuzi mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu. Joanita. Mukomye okutumbula eddembe ly'abakyala tukomye okutyoboola eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala. Yeah. Okutyoboola eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala tulwanyise obutabanguko mu maka ne ku byalo gye tusula twewale ebityoboola eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala bannange tebwebaka tulwanyise mukenenya n'abakubayi bwe mulanga mwalende nakazadde okwanga tekulamu ezino eri mu katyabagoolwa babawambiddwa ettamiro ntegeeza Ssekamwenge abeekeserera obugonja nekiteeka abaana b'obuwala ababuwe n'abakyala mu katyabaga okwanagana n'okuyomba mu maka kwatakwata byebiriyo kya maama kya taata enti
emisana ejulabana makajago gotulaga tali sanyu enkulagulane nevawa eza Uganda butiko sebofala tulwanyise obutabanguko mpaka ne ku byalo gye tusula twewale ebityokola eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala tufunike bannange tetwebaka tulwanyise Mukenya n'amakubo bwayita twebulaka bwabeene nakazadde w'eggwanga b'ebulamu buno mulanga buli omu wenyigire mutulwanyise Mukenya olabira okwetereza omusaayi wewa abasibe eri muno n'omulwadde gwe mukutte ofuba okundira eddagala mu butuufu bwayo twewali mbeera ereeta obutabanguko mbaka bikolwa by'effujjo biziyizibwe mu magale mu byalo gye tusula ezirabeetabanguse wakumulwa kutabagala abaami mube basaale era mube bawagizi mu kukomya obutabanguko mu nsi tulwanyise obutabanguko mbaka ne ku byalo gye tusula twewale ebityobuula eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala tuzuluke bannange tetwebaka tulwanyise Mukenya n'amakubo bwayita bwe bulanga bwabeene n'obuzadde w'eggwanga b'ebulamu ayi beene abatabazi b'otuwera okwewala embeera ereeta obutabanguko n'obututeeka mu katyabaga ka Mukenya by'okutyoboola eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala by'okutyoboola eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala tukomye okutyoboola eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala tukomye okutyoboola eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala tukomye okutyoboola eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala eddembe ly'abakyala n'abaana b'obuwala. Mukama wange nsaba twongere obugalo Joanita Kawalya ne ttiimu bannaliyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka siima mu kiseera kino mpite Kamalabyonna ajje ayogereko eri Obuganda bukuŋŋaanye wano era mu ngeri y'emu ajja kusaba osiime otongoze kaweefube ono. Katikkiro tumuwe obugalo. Kambasabe mwenna abali wano mukubire Ssaabasajja Kabaka engalo nga mumwaniriza ezisaanidde. Ate nga atuleetedde maama Nnaabagereka awo nno engalo mujja kuzongera nnyo. Maama Namasole naye tuli naye ne Nnalinnya Lubuga. Katikkiro eyawummula Daniel Muliika Ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Omumyuka owokubiri owa Katikkiro omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda.
abooli olulangira baba tulaze mu bakubira ennyo mu ngalo ate ne Ssaabalangira nga waali baminisita ba Ssaabasajja Kabaka tusanyusa okubalaba omukubiriza olukiiko lw'abataka ne bajjajja abataka mu bakubira engalo ab'amasaza kumpi ku luno bakulembeddwa Kasujju kubanga yayogedde ku lwabwe eyakamala emyaka 3 mu bufumbo mu bakubire mu ngalo Ssebo ssentebe wa Kabondo Kabaka ba Parliament Johnson Muyanja Ssennyonga tusanyusa okukulaba ssentebe wa Buganda Twezimbe abakulu b'ebitongole meeya w'e Lubaga bassebo ne bannyabo kyattendo okubeera wano ne Ssaabasajja Kabaka nga kyajjaweza emyaka 62 ng'ate tuli wano ku mulamwa ogukuza n'okunyweza amaka nga tugagobamu obusambattuko. Mukama waffe twesiimye nnyo era tweyanze. Obwakabaka bwa Buganda bulijjo bwesunga okukolagana n'ebitongole ebyenjawulo okuleetawo enkulaakulana. Tewali nkulaakulana eyinza kubeerawo mu ggwanga ng'amaka tegatebenkedde. Tulina ebitongole ebitali bimu era kati tukulembeddwa Nnaabagereka Development Foundation ebibanzeewo emikago n'ebitongole ebiri ku ddaala ly'ensi yonna okutumbula ebyobulamu, okutumbula ebyenjigiriza, ebyobuwangwa n'ebirala. Awo nno twebaza UN Women n'ebitongole ebirala ebyeyunga ku kibiina ky'amawanga amagatte olw'okunyweza enkolagana ne Nnaabagereka Development Foundation ate n'ebitongole by'Obwakabaka ebirala. Tubyebaza nnyo. Tugumya ebitongole ebyenjawulo nti Obwakabaka bwettanira nnyo obwerufu n'enkola ennuŋŋamu mu mirimo. Kino kitegeeza nti ebitongole bwe biba biriko obubaka bwe byagala okutuusa mu bantu bisaana bikolagane naffe mu Buganda kubanga ebiruubirirwa bijja kutuukirira nga bikolagana n'ebitongole by'Obwakabaka. Obubaka Ssaabasajja Kabaka bwagenda okututuusaako leero tujja kubutambuza mu mitendera gy'obukulembeze era mulabye ab'amasaza nga bali wano. Tujja butambuza obubaka mu magombolola, mu miruka okutuukira ddala mu byalo. Ate ku ludda olulala obubaka obwo bujja kutambulira mu bika. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka ali wano ne bajjajja abataka bali wano. Obubaka tubujje mu kasolya, tubutwale mu masiga, tubutwale mu mituba, tubutwale mu nnyiriri okutuukira ddala mu mpya ne mu maka g'abantu ba Ssekinnoomu bunnyikire bulungi. Awo nno Nnaabagereka nga bw'atusakidde bannamikago bano mu kulwanyisa obusambattuko mu maka, tuwulirize nnyo Ssaabasajja Kabaka by'agenda okututegeeza, naye okusinga byonna tubisse mu nkola olwo Buganda lweneesobola okudda ku ntikko. I would like in a special way to welcome the ambassadors, the High Commission of Great Britain, the ambassador of the Royal Dutch, the ambassador of the Netherlands. In a special way, I welcome Miss Hodan Adon, the lady who's just been here, very smartly clad in a gomesi. Should always dress like that. I'd like in a special way to welcome Sarah Naku, who is standing in for the country director of UNAIDS. I welcome Bruno Otto, the UNIDO country rep.
and Miss Lucy Ndungu, who is standing in for the UN Resident Coordinator. Thank you very much for joining us in this campaign as we are led by our King to banish violence from our homes. The Kingdom of Buganda always looks forward to partnering with different organizations and agencies for purposes of enhancing social and economic development within the Kingdom and all over Uganda. The Nabagereka Development Foundation is one of the organizations within the Kingdom that have built dependable partnerships with international organizations like UN Women and others, which has resulted into the promotion of good health for girls and women, valuable cultural practices, education for the young girls and boys, and many other development indicators. We appreciate the agencies that work with the NDF and other Kingdom organs. We are committed to the ethos of good governance and standard management systems. So the partnerships we build, we believe shall yield the intended purposes. I therefore call upon other agencies to come forth and work with the Kingdom, especially for the promotion of social causes and the personal well-being of the ordinary citizen. The people of Buganda trust the Kabaka. So the message you'll give us today, touching upon the theme of today's event, shall be spread all over the way to the ordinary person in the village. The message will be spread through a hierarchy of chiefs, none of them are here, all the way to the village, and also through the hierarchy of the clan leaders, many of them are also here. As we appreciate the efforts of the Nabagereka towards the banishment of domestic violence, let's pay attention to what the Kabaka is about to tell us and consequently put his message into action. Ssaabasajja Kabaka mumanyi nti ye munyenye ey'okulwanyisa akawuka ka mukenenya mu Africa. Kye bajje bamuwe ekitiibwa ekyo. Kaakati aba UN Women kwegamba ekitongole ekiri mu kibiina ky'amawanga amagatte ekirubafuubanira okutumbula abakyala. Kuba bw'otatumbula mukyala eggwanga terikula. Era nakyo kyasaba Ssaabasajja Kabaka y'aba akulira kaweefube ono, anti muwulira ye Ssaabasajja. Ssaabasajja bw'abanga yakulembedde mu kaweefube ono tetuyinza butawangula. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, n'obuwombeefu nkusaba osse omukono gwo ku lupapula Marushika lwagenda okuleeta awo ng'ekiragiro gye tuli nti ffenna abasajja tusazeewo okwesammula obusambattuko mu maka n'okutumbula abakyala. Ssaabasajja bw'anaabassa omukono ku lupapula olwo tunaaba tuyimiridde nga bwe tukuba mu ngalo n'okukuba obuluulu. Ssaabasajja Kabaka is going to append his hand on that placard as a sign that he has directed all of us to banish domestic violence. Nsazeo, that means I've taken the decision. The ambassadors may join and the reps of the UN agencies may join His Majesty the Kabaka. Empala wa mutatuusa balongo tokuwa mugongo.
asinye ku katebe empola bwa mutaddibwa musa balongo tokuba mugongo. Kaakati Ssaabasajja Kabaka nga bw'assizza omukono ku lupapula olwo ne tuwera nti tusazeewo nammwe mwenna muteekwe omukono ku bupapula obwe mulina nga mulaga nti nammwe musazeewo okugoba obusambattuko mu maka n'okukola buli ekisoboka okuyitimusa abakyala. Mugende mu maaso bannaaye. Musazeewo n'abapoliisi basazeewo. Abapoliisi basazeewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka n'obuwombeefu nkusaba oyogereko eri Obuganda ku ssaawa eno yennyini. Ssaabasajja Kabaka. Eno y'ensonga lwaki kaweefube ono wakutuyamba nnyo okunyweza ensonga eno eri abasajja n'abakazi. Wano njagala okukubiriza abakazi okukola n'amaanyi emirimu egivaamu ensimbi. Abakazi bwe bafuna amaanyi mu byenfuna baba bagenze wala nnyo. Bo abaana abawala basomye nnyo ennaku zino era singa bananyweza okuyiga kino na kiri, kino kijja kuleetawo obwenkanya wakati waabwe n'abasajja nga tewali ayinza kubakuba ku mukono. Wabula nsaba abakyala nti amaanyi gano ge bagenda nga bafuna mu kuyigirizibwa ne mu byenfuna nabo bagakozese mu ngeri ennungi mu maka gaabwe era ne mu ggwanga lyabwe. Nkubira abasajja n'abakazi omulanga buli omu okussa mu munne ekitiibwa era n'okukuumagana. Eyo y'engeri esinga ey'okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. Nga tuyita mu nfuga eyaffe bajjajjaffe gye baategeka edda ey'obutongole, emiruka, amagombolola n'amasaza, tujja kukola enteekateeka okulaba ng'obulwadde obwa AIDS tubulwanyisa. Twagala abantu baffe abasajja n'abakazi bakolere wamu mu lutalo luno. Abasajja n'abakazi beekuume mu nsonga eno. Ennaku zino tulina engeri nnyingi mwe tuyigiriza abantu baffe, katugambe nga zi radio, TV, ennyimba n'emizannyo, era nkubiriza abantu baffe bonna okukola omulimu omunene okutegeeza bannaabwe obubi bwa mukenenya era ne bwe tuyinza okumulwanyisa ffenna awamu abasajja n'abakazi.
Njagala okwebaza abo bonna abateesiteese omukolo ogwaleero, neebaza abo bonna abasobodde okutwegattako, era nsanyuse nnyo nnyini okutongoza kaweefube owa He for She. I wish to welcome all the stakeholders of the He for She campaign, along with the Nabagereka Development Foundation and United Nations Women in Uganda. I also wish to thank all those organizations and individuals who have fought the HIV/AIDS disease in our country and all over the world since the 1980s. Part of the solution to HIV/AIDS prevention is the need to bring men and boys on board the campaign in the fight against the inequality of women and girls. We hope that this all-gender inclusive approach will go a long way in addressing our concerns. Men and women are equal partners in the development of their families, and societies. And this is why the He for She campaign is so important. I urge women to work towards economic empowerment so that in your relationships with men, both of you are breadwinners. This empowerment should increase the pace of gender equality. The education of women in all spheres of human endeavor should greatly enhance gender equality. And my appeal to both men and women is that you respect each other and protect each other from HIV/AIDS infections. In Buganda, through our traditional governance structures, we plan to carry out campaigns to prevent HIV/AIDS. But above all of us must become each other's keeper through education. We shall use all the means at our disposal, radio, TV, music, drama, and dance, to broadcast the HIV/AIDS message. I'd like to thank you for joining me in this very important campaign and for making a firm commitment to the transformation of our society. It is now my pleasure and privilege to launch He for She campaign partnership between the Buganda Kingdom, Nabagereka Development Foundation, and United Nations Women. Thank you very much. Saba fenna twongera obugalo nga twebaza empologoma olw'obubaka n'olw'okusiima n'otongoza enkola eno eya He for She. Era twegala okwebaza ennyo entebe w'enteekateeka w'ekitiibwa Kabuuza Mukasa na bonna b'okwataganye nabo. Twebaza nnyo maama Nabagereka
awamu n'ekitongole kya Naabagereka Development Foundation. Omuterega tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Tweyanze nnyo, tweyanzeege. Twebaza nnyo aba UN Women. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'enteekateeka n'especially I want to thank His Excellencies the ambassadors and all dignitaries for turning up at this occasion. Twebaza nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali wano. Twebaza nnyo ofiisi ya Maama Naabagereka, ekitongole kya Maama Naabagereka Development Foundation. Era tusaba mu kiseera kino opapula obwo kwe muweredde ne mweyama nti musazeewo oyuzaako n'osigaza kitundu ako akaffe ekyo nno kitusobozesa obbawuliza n'okuwuliziganya nga tutwala omuli guno Ssaabasajja Kabaka gw'atongozza leero. Tweyanze nnyo, tweyanzeege, twebaza nnyo emikutu gy'amawulire okuva mu nsonda ez'enjawulo. Ate era twebaza nnyo BBS telefayina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda ebadde nga etuweereza omukolo guno butereevu ku mayengo g'ebyempuliziganya. Tweyanze nnyo, tweyanzeege, twebaza nnyo Naabagereka Development Foundation ne UN Women. Tweyanze nnyo, tweyanzeege.